tôi là Joe Đỗ Vinh, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay chúng tôi có một quý quan khách rất là quan trọng và cũng rất là bận rộn trong cái mùa tranh cử. Ông là dân biểu liên bang Congressman Dana Rohrabacher. Please welcome Dana Rohrabacher, our congressman from the 48th district. Good to be with you. It's good to have you here. We know you're very tight on time and you're running your campaign as well as doing all the duties of a congressman, especially just before the midterm, and there's a lot of politics in the air, and we're all catching that. But we are so happy to have you here, and we have some very, very important issues we want to speak to you today. Let me get that translated, and we'll start the questioning. All right. Thưa quý vị, chúng ta được sự đại diện của ông dân biểu liên bang Dana Rohrabacher rất là nhiều thập niên. Ông đã từng làm việc với Tổng thống Ronald Reagan, là một người viết văn, viết những cái văn cho những cái bài diễn văn, những bài thuyết trình của Tổng thống Ronald Reagan hồi thập niên 80 cho đến nay. Ông là một người trong đảng Cộng Hòa và ông tiếp tục là dân biểu liên bang của chúng ta, địa hạt 48, đại diện cho rất là nhiều thành phố, cho nên chúng tôi sẽ có rất nhiều vấn đề quan trọng để hỏi ông hôm nay. First off, we noticed you had a press release on your website which relates to Asian Americans and how they have been and are currently discriminated in the higher education system. Can you please speak to that, and what's your position? Years ago, we, and I was part of this effort, tried to end a real problem, which was that Asian people are so concerned with their families and their children that they make sure their children study and make sure their children excel. And unfortunately, many of our education institutions were then discriminating against Asian people to try to prevent a higher proportion of their students being Asian, and that's wrong. That's a kind of racial profiling. That's exactly what it was, and so I got involved in that effort many years ago, and we thought we had corrected it. And unfortunately, there are reports now that Harvard and some of the other universities are actually discriminating against Asian young people who want for admission to their school. And it was unacceptable then when we beat them off before, and it's unacceptable now. Vâng, thưa quý vị, như quý vị biết, các gia đình Việt Nam chúng ta và người Á Châu nói chung rất là quan tâm về vấn đề giáo dục cho các con em, và lúc nào cũng thúc đẩy cho các con em mình học và lấy điểm cao để được vào những cái trường đại học nổi tiếng như là Harvard, Yale, Berkeley vân vân. Nhưng mà các trường đó có những cái chính sách mà họ ngăn ngừa một số những người gốc Á Châu để mà không nhận vào các trường đại học, vì lý do là có quá nhiều các em điểm rất là cao rồi và họ không muốn nhiều như vậy, vì cái đó là một cái hình thức thiên vị, bias discrimination đối với người gốc Á Châu. Thì ông đã vận động để các nhà trường đó không có những cái chính sách như vậy và vẫn tiếp tục tranh đấu cho vấn đề này. Recently there's some issues with Secretary of Education Betsy DeVos got involved, and there's some lawsuit against Harvard. I've sent an official letter from my office as the congressman from this area asking to have a meeting with her to receive a briefing on this issue and what the status is of discrimination against Asian young people in the admission to major universities. So I have requested an official briefing on this. We can't just ignore it or handle it as a small problem. If we come out now, we should be able to nip this in the bud, because if Harvard and some of these big people are discriminating, that will go right on down through the system. There's a trickle-down effect. And we don't need to accept any type of situation where people are being penalized because they've excelled, because they've done. Race shouldn't even be an issue. Whoever does the best job should get the job. Whoever does the best academic work should become enrolled in our schools. Vâng, thưa quý vị, dân biểu liên bang Dana Rohrabacher đã có yêu cầu chính thức với Bộ trưởng Giáo dục bà Betsy DeVos để có một cuộc họp đặt vấn đề, những cái vấn đề mà kỳ thị đối với các người gốc Á Châu trong việc nhận vào các trường đại học, đặc biệt những trường đại học nổi tiếng Harvard và Berkeley, và những cái vấn đề họ bài trừ những cái
sinh viên gốc Á Châu đó, nó có ảnh hưởng tới nhiều trường khác, và cái nó không nên có như vậy, bởi vì phải tuyển chọn các sinh viên cho nhập các trường viện đại học nổi tiếng đó theo cái tiêu chuẩn là điểm cao và thành công trong việc học hành, chứ không thể mà sử dụng tiêu chuẩn là vì họ là người gốc Á Châu hay gốc da màu mà bài trừ hay là có những cái chính sách đối xử với họ khác biệt, thì điều đó là rất là sai, và ông đã đang tranh đấu cho việc đó. We know that you represent a nice big part of our community in Fountain Valley, in Yes. part of Westminster. Right. You represent most of all of the beach cities that we know, from Seal Beach down onto Laguna and all those coastal cities, Costa Mesa. So I want to speak to that so people know that you've been their representative for a long time. Thưa quý vị, ông Dana Rohrabacher đại diện cho rất là nhiều thành phố mà ven bờ biển đó, mình gọi là beach cities đó, từ Seal Beach, Huntington Beach, Laguna cho xuống tới Westminster, một phần của thành phố Westminster, Seal Beach, thành phố Fountain Valley. Thành ra là rất là đông dân cư của Little Sài Gòn chúng ta nằm trong địa hạt đó. Also, we'd like to ask you issues that are of major concern to our community is the relationship between China and the U.S., Vietnam and the U.S., China and Vietnam, and not just related to trade, but politics and economics and also human rights issue. Can you update us to what are some of the issues that you're working on insofar as U.S.-China relations or U.S.-Vietnam relations? Well, I think it's fascinating that my father, for example, fought in the Second World War, and how now we have such a great relationship with Japan. Mm-hmm. And others Americans fought against the Germans, and yet we have this great relationship with Germany. I spent some time in Vietnam when I was 19. I was not a soldier, but I was up working with Montagnard tribesmen and near Pleiku. Mm-hmm. And I was born there. Is that right? Probably around the same time. Okay. You know that little French fort they have there at Pleiku? That's where I was working. I'm a Central Highlander. There you go. And so even though we fought a war with Vietnam, or in Vietnam, just like those other countries, we should now understand that's history, and where can we work together now to be better, both of our countries, and especially when it comes to China, that China is a huge threat to the well-being of Vietnam. It's also becoming a huge threat to the United States. Right. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi về những cái quan tâm của ông đối với Trung Quốc, cũng như là những quan hệ Mỹ-Việt và Mỹ-Trung Quốc. Thì ông đã từng có mặt tại Việt Nam ở những thập niên 60, và ông làm việc tại Pleiku, tức là quý vị biết là miền Trung của Việt Nam với các bộ tộc người thượng ở đó. Thì tôi cũng sinh ở Pleiku, ở khu vực gọi là Central Highland, thành ra chúng tôi hiểu rằng thời chiến tranh thì nó có khác với bây giờ. Như ông nói là cha ông cũng là cựu chiến binh của Thế chiến thứ hai, và sau Thế chiến thứ hai thì Hoa Kỳ đã có hàn gắn với quan hệ với Nhật hay là với Đức là những cựu thù. Thì Việt Nam họ cũng mong muốn là có một cái quan hệ tốt với Việt Nam, đặc biệt là để giúp cho Việt Nam đối trọng với Trung Quốc, mà hiện nay Trung Quốc là một mối đe dọa lớn cho Việt Nam, kể cả mối đe dọa cho Hoa Kỳ. So how do you think President Trump's handling of the U.S.-China relations as far as trade or tariffs, or what are we doing to control them? Well, I think he's doing well because he's being tough. And what we have is, we have had a trade war has already been going on with China. It's just that they've been doing the fighting and we haven't. And we've let them get away with so much that this is the first president that I think has stepped forward and in a very hard and tough way taken the steps so that the Chinese will take him and take America seriously. And especially that means standing with Vietnam during this time when you have this you have a military expansion into that part of the world. I mean, they're going to try to steal all the minerals and all the oil that's possibly out there that they can get their hands on, even though a lot of it belongs to other people like the Vietnamese. So we need to decide with those people to make sure that, well, actually, I think if we do, it'll deter the Chinese from committing these acts of aggression. Vâng, thưa quý vị,
Ông Donald Trump rất là ủng hộ những chính sách của Tổng thống Donald Trump hiện nay đối với Trung Quốc. Về những chiến tranh mậu dịch thì người Trung Quốc họ đang tiến hành những cái chiến tranh mậu dịch đối với chúng ta không đánh trả thì họ cũng phải tiếp tục lấn ép và có những cái hành động bất lợi, cũng như là tại Biển Đông. Quý vị biết Trung Quốc rất là tham lam, muốn chiếm đoạt hết tất cả những cái tài nguyên ở biển cũng như ở đất liền họ có thể chiếm đoạt được, cho nên Hoa Kỳ muốn đứng với người dân Việt Nam để bảo vệ những quyền lợi của họ tại Biển Đông cũng như đối với Trung Quốc. Thì đó là cái khuynh hướng của Tổng thống Donald Trump mà ông Donald Trump ủng hộ. As you know, Red County or the district that we're in, the Vietnamese American are heavily registered Republicans, and many of us support President Trump and his policies. So we'd like to maintain that kind of a tough stance against China, not just on the trade or economics, but as for human rights. You've been involved in some human rights issues also. Can you tell us about that? Well, this is the balance that we must have. We must make sure we work with Vietnam to thwart China and their aggressive behavior. But at the same time, we must let them know that to be full partners with the United States, we must see some political reform and respect for human rights. And I think that we can do that. Just working with them on one hand doesn't mean you can't be also pressuring them on human rights. Right. And I think that the Vietnamese community here can play a major role in that, and that we can teach them how to do international business and be the this is what's great about America. We have all the advantage of having people from various parts of the world here as Americans, and we're all on the same team. It helps us in dealing there. So the balance between having human rights respect and nudging them towards that, while at the same time saying we will stand with you against the Chinese expansionism. I think that's what we have to do.